Hi, good morning everybody. Right, botany class. Then previous class glycolysis complete అయిపోయింది. Then today krebs cycle. Today krebs cycle very important essay type question. Right, మరి చూద్దాం krebs cycle. Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Krebs cycle takes place అంటే ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది? మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లో Krebs cycle అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix in aerobic organism. Which organism? In aerobic organism. Then acetyl coenzyme A is the connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Okay, it is the acetyl coenzyme A is the connecting link, which is the connecting link of the acetyl coenzyme A, link by between glycolysis and also Krebs cycle. Krebs cycle కి glycolysis కి మధ్య భాగాల్లో ఉండేటువంటి లింక్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ acetyl coenzyme A. ఓకే, అంటే గ్లైకాలసిస్లో పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది మనకు అంత్య ఉత్పన్నం. మరి క్రెబ్స్ వలయంలో మొదటి ఉత్పన్నం ఈ క్రెబ్స్ ఈ పైరువిక్ యాసిడ్. సో రెండు కూడా మన గ్లైకాలసిస్లో క్రెబ్స్ సైకిల్లో లింక్ చేయబడి ఉంటుంది ఇది ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్. These totally 10 types of stages, 10 types of reactions are present in this Krebs cycle. Okay, then one is condensation. Second one is dehydration. Third one is hydration. Fourth one oxidation. Fifth one decarboxylation. Sixth one oxidative decarboxylation. Seventh one cleavage. Eighth one oxidation 3. And also hydration, 9th one hydration, 10th is the oxidation 4. 10th is a oxidation 4. Totally 10 types of reactions are following this Krebs cycle. Okay, first one condensation. చూడండి, condensation. The Krebs cycle starts with the condensation of acetyl coenzyme. చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో కనుక చూసినట్లయితే ఇది డయాగ్రామ్. ఓకే, దీంట్లో మనకు క్రెబ్స్ సైకిల్లో లేదా గ్లైకాలిసిస్లో ఏర్పడినటువంటి పైరువేట్ అనేది ఇక్కడ కోఎంజైమ్ చేత మనకు ఇక్కడ క్రెబ్స్ వలయంలో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పైరువేట్ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది? ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు ఇన్ని రకాల 10 రకాల చర్యలు అనేవి ఈ సైకిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ వన్ కండెన్సేషన్ మెథడ్లో చూసినట్లయితే ద క్రెబ్స్ సైకిల్ స్టార్ట్స్ విత్ ద కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ విత్ ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, దేని చేత? ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ చేత ఈ ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ చేత ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? లింక్ చేయబడుతూ ఉంటుంది ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏకి మరియు ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్కి. ఓకే, రైట్. దెన్ అదేవిధంగా ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ వాటర్ టు ఈల్డ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద రియాక్షన్ ఈజ్ catalyzed బై ద ఎంజైమ్ సిట్రేట్ synthesis and a molecule of coenzyme A is released. As the citric acid is the first substance, the cycle is called as a citric acid cycle, and as it is a tricarboxylic acid, it is also called as a TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. ఏమంటున్నాడు? The Krebs cycle starts with the condensation of acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid and water to yield citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthesis and a molecule of coenzyme A is released. As the citric acid is the first substance, the cycle is called as citric acid cycle, and as it is a tricarboxylic acid,
ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ టీసీఏ సైకిల్. సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఎందుకన్నారు? ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ దీంట్లో మనకు సిట్రిక్ యాసిడ్ కాబట్టి దీన్ని సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మరి సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది 3 కార్బన్ కాంపౌండ్లను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ కూడా పిలుస్తారు, లేదా టీసీఏ సైకిల్ అని కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఈ ఫస్ట్ కండెన్సేషన్కు ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే చూడండి ఏ విధంగా ఉందో ఈక్వేషన్. ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ ఈజ్ గివ్స్ రైస్ టు సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ కోఎంజైమ్ ఏగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డీహైడ్రేషన్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ బోత్ సేమ్ ఉంటుందాం, హైడ్రేషన్ అండ్ డీహైడ్రేషన్. డీహైడ్రేషన్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ ద హైడ్రేషన్. చూడండి చూడండి ఏమంటున్నాడు, సిట్రేట్ ఈజ్ దెన్ ఐసోమరైజ్డ్ టు ఐసోసిట్రేట్ బై 2 consecutive reactions of dehydration and hydration, both the reactions being mediated by same enzyme అకోనిటేస్. ఓకేనా, ఒకే ఒక ఎంజైమ్, రెండు చర్యలు కూడా అకోనిటేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ చేత ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి 2 ఈక్వేషన్లు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిండు. సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ సిస్ అకోనిటేస్ ప్లస్ H2O. ఓకే, దాని సెకండ్ వన్ కనుక చూసినట్లయితే సిస్ అకోనిటేస్ ప్లస్ H2O ఇస్ గివ్స్ రైస్ టు ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్. ఓకే, right. It is followed by 2 successive steps of oxidation and decarboxylation leading to the formation of a alpha ketoglutaric acid. It is the A ketoglutaric కాదు, alpha ketoglutaric acid. Okay, then fourth one oxidation. This is the oxidative reaction of the TCA cycle mediated by the enzyme isocitric dehydrogenase. NAD is reduced to yield NADH plus H plus. Okay, reaction చూసినట్లయితే isocitric acid plus NAD is gives rise to oxalosuccinic acid plus NADH plus H plus గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. The next fifth one, decarboxylation. In this decarboxylation, the 6-carbon oxalosuccinic acid releases 1 CO in the presence of oxalosuccinic decarboxylase enzyme to form 5C compound alpha ketoglutaric acid. Oxalosuccinic acid, it is the convert into the gives rise to alpha ketoglutaric acid plus CO2, loss of CO2. So this is the decarboxylation. Next, sixth one, oxidative decarboxylation. It is the alpha ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation to form succinyl coenzyme A. Okay, this is the second oxidation reaction of the cycle. It is the second oxidation reaction. ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్, ఇది ఆల్ఫా ఏ కాదు, ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ ప్లస్ NAD ప్లస్ కోఎంజైమ్ ఏ ఇస్ గివ్స్ రైస్ టు సక్సినైల్ కోఎంజైమ్ ఏ ప్లస్ NADH plus H plus CO2 also. Okay, then in the remaining steps of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl coenzyme A is succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is a substance level phosphorylation ga cheptu untam. Okay, then seventh one, it is the cleavage. Succinyl coenzyme A react with the phosphate, is produced to the succinic acid plus ATP plus coenzyme A. It is the use of enzyme succinic thiokinase. Reaction, succinic acid, succinyl coenzyme A plus phosphate produced to the succinic acid plus ATP plus coenzyme A. Then eighth one, oxidation 3. The succinic acid react with the FAD
is gives rise to producing to the fumaric acid plus FADH2, fumaric acid plus FADH2. Okay, the enzyme being succinic dehydrogenase membrane bond enzyme, these are called membrane bond enzyme. Then ninth one, hydration. The fumaric acid will react with the water molecule H2O, they produce it to the malic acid. The enzyme is being fumarase. Okay, and this equation fumaric acid plus H2O is gives rise to the this malic acid. The enzyme, it is a fumarase. Okay, last one, 10th reaction, the oxidation 4. Malic acid react with the NAD is gives rise to producing to the oxaloacetic acid plus NADH plus H plus. Okay, ఈ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మాలిక్ యాసిడ్ ప్లస్ NAD is gives rise to oxaloacetic acid plus NADH plus H ప్లస్గా పిలుస్తూ ఉంటాం. The enzyme being malic acid dehydrogenase, malic dehydrogenase, the it is a malic dehydrogenase enzyme. It involves to the 10th oxidation 4 process. Okay, this is the Krebs cycle. Then energetics of Krebs cycle. ఈ Krebs cycle లో శక్తి అనేది కనుక చూసినట్లయితే 3 పాయింట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఏడి in the cycle NAD plus is reduced to NADH plus H plus. Okay, to form 6 NADH plus H, and 1 point of FAD is reduced to FADH2. Okay, then second point is the in addition 2 molecule of ATP are formed by substrate level photophosphorylation, and third one is oxaloacetic acid is regenerated. So it is the very important essay type question. Pyruvate cycle కనుక చూసినట్లయితే pyruvate, దెన్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ, ఇక్కడ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది కలుస్తుంది, యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, NADHగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, CO2 అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ రియాక్ట్ విత్ ద ఆక్సాలోఎసిటిక్ యాసిడ్ చేత ఈ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. జరిపించుకొని దేన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది, సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సిట్రిక్ యాసిడ్ కాస్త ఆల్ఫా కిటోగ్లూటారిక్ గాను, ఆల్ఫా కిటోగ్లూటారిక్ అనేదేమో డీకార్బాక్సిలేషన్ గాను, డీకార్బాక్సిలేషన్ అనేదేమో మనకు చేసినట్లయితే ఇది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆల్ఫా కిటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ అనేది సక్సినిక్ యాసిడ్ గాను, ఈ సక్సినిక్ యాసిడ్ అనేది మాలిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ ఆక్సాలోఎసిటిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వివిధ దశల ద్వారా. ఓకే, మ్యాటర్ మొత్తం రాసేసి డయాగ్రామ్ అనేది లాస్ట్కి డ్రా చేయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, 8 మార్క్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు.